See, in nature, out of around 3,000 elements available, nearly some three. Say, when this book was written, I'm speaking about. Now, the number may be even more than that. So, different isotopes which is available, more than 3,000 plus I'm not confusing you. I didn't said 3,000 elements. I said 3,000 isotopes. Like for example, I'll just give you H11, H12, H13. There are three different isotopes of same element. The elements might be somewhere around you can around 90 to 100, somewhere around 100 in periodic table. You have that 118 as of now. Even the time when the book was written. 118. Elements are 118 only, but their isotopes are more in number. So nearly 3,000 isotopes were identified. See, nearly over 3,000 identified isotopes. Only 266 are stable. What exactly you mean by stable? Stable means today you see, some days later you see, some years later you see, it will remain that element only. For example, iron. It remain that only. Won't change. But if you take uranium on the basis of the availability, it has some series. It finally end up with some stable element by emitting some some particles called alpha or beta. So the moment they give out an alpha or they give out a beta, it becomes a different element altogether. Likewise, again, if the formed daughter is again a radioactive, again this will decay to something else. And if the formed daughter is again a radioactive, again it will decay to something else till the final daughter element is a stable element. Now have you understood what is the necessity of, what is exactly radioactivity? Disintegrating into some element by emitting either an alpha particle or beta particle. That is basically what we will call as radioactivity. So, this is a process of spontaneous emission. What it will emit? The process of spontaneous emission of alpha or beta particles, okay, is what we call as radioactivity. Right. Actually, the term, anytime when you are hearing to a term called radiation, radiating, usually that is referred to as electromagnetic waves. Got the point? When I am using a term called radiation, in fact, it referred to EM wave. Right. Now, see, I'll deal this topic as two different ways. One, I'll first define what is alpha decay, what is beta decay, and then I'll go for radioactivity. That is better way. Numerical point of view also, that is good. I have given you one notes, actually posted in the notes. All the example problems are excellent. You should do those example problems. So if the time is limited, I'll just mark minimum number of questions to be done. Right. So here, when I deal with radioactive decay, a stable
XZA gives rise to some Y A dash Z dash plus something. That is the general process. Suppose if you notice that, if you notice that if A dash is some A minus 4 by some process, you will say that it is involved with alpha decay. If you say that Z dash, and in this case, Z dash is Z minus 2. Suppose Z minus 2. Suppose if Z dash sometimes maybe Z minus 1 or maybe Z plus 1, anything element changed. Here also element changed. It is no longer Z, Z minus 2. Here element changed, no longer Z, either Z minus 1 or Z plus 1. So in this case, A remains the same. So then you will call this one as beta decay. Right. Now we will take up individually. So what happens in an alpha decay? Basically, in an alpha decay, what I will notice is the parent nucleus disintegrate to a daughter nucleus such that the finally formed. ఇందాక ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు చేసా, మళ్ళీ చేస్తాను. నేను ఇప్పుడు క్లాసులో ఉన్నాను. రైట్ రైట్ Z minus 2 plus alpha particle. What exactly is alpha particle? Alpha particle is nothing but the nucleus of helium. There is a difference between alpha decay and beta decay. Alpha particles are readily available inside the nucleus. అలా ప్యాకెట్స్గా ఉంటాయి. Whereas beta particles, they are not readily available. Only during the time of the decay, you will notice that. Else, you won't even notice a beta particle inside. Whereas alpha particle exists. But practically, for example, for an alpha particle to come out of a nucleus, it requires to cross a barrier, energy barrier, practically of the order of 20 plus million electron volts. But an alpha particle that normally we see that comes out in a radioactive nucleus is of the order of few 4 to 5 million electron volts. How come without crossing the barrier it is happening? This cannot be explained by classical mechanics. This cannot be explained by classical mechanics. This is explained by quantum mechanics by an effect called tunneling effect. What is that called? Tunneling effect, of course, which is not required for your syllabus actually. You need to know what is alpha decay was. I am just adding something to that. In the process of tunneling effect, this alpha particle will manage to come out of the nucleus without crossing the barrier. So out of some 1 lakh
1 crore effects, 1 lakh and 1 crore effects, for example, one might be successful. And that successful effect is just sufficient for the alpha particle to come out. అందుకే what they will tell in radioactivity is, radioactivity observations are good only when you have a very huge number of collections. Suppose if you have 1 gram of uranium, you can tell something about the radioactive terms related to uranium. If you have only 1 uranium atom, you cannot define anything related to that. Why? In a collection, I can tell about, see, for example, in a collection, if I am decaying, I'm not at all affecting anything about my neighborhood. For example, usually in your class, what will happen? Suppose, for example, some ex-girl is not interested in listening to the class. That is her headache. But she should not disturb her neighboring student. Radioactive decay also happens in the same way. Even that nucleus don't even know when this event will happen. It's spontaneous. So if you take 1 gram of uranium, you may see a number of such uranium atoms, maybe a 10 power 20 plus number of uranium atoms. You see only 1 uranium atom. It may decay at that instant. It may decay after some time. It may not decay at all. So on 1 atom, you never define activity terms. You are defining all activity terms over a huge collection. Okay, right. Chalo. Alpha decay, I have just defined. Alpha decay is a process where you will see that the parent will decay into the daughter by ejecting this. Now, how energy is calculated in a natural decay process? Yesterday, sorry, I have taught you this. See here, the Q value of the reaction, the Q value of reaction is calculated like this. It is calculated as mass of X minus mass of Y minus mass of alpha particle into C square. That is the Q value of the reaction. If I am writing like this, it is in the units of joules. When I am expressing that in the units of joules, your mass must be in terms of kg. If we are giving mass in terms of atomic mass units, AMU, the same thing can be written as mx minus my minus m alpha particle into 931.5 million electron volt. What is the difference between, Nujepu? What is the difference between this equation and this equation? పైన యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎం ఏంటి? కేజీ. కింద దానిలో యూనిట్స్ ఆఫ్ మాస్ ఏంటి? ఏఎంయు. It should be in AMU. So don't get confused. I'm teaching this properly. Zero. But still you will do the same mistake. And you will say that this is a silly mistake. Is this a silly mistake? No. This is not a silly mistake. But don't get confused, please. So this is naturally happening process. But which nucleus is responsible at that instant for ejecting out an alpha particle? Even that nucleus even don't know that. That is the reason why it is a spontaneous process. And see, the energy Q value of this energy, this Q value term, this Q is some energy term, is distributed between daughter and alpha particle. I didn't said equally. Particle. అరే
నువ్వు కాదు, నేను నాతో మాట్లాడాడు వాడు వాడు నువ్వు కదరా మార్టిన్ కదా. ఏడు కదరా, నిన్ను వెళ్ళిపోయేటప్పుడు పిలిచి మరి మాట్లాడాను నేను వాడితో. ఒరే నువ్వే టెల్ మీ హౌ ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. వాట్ లా డిఫైన్స్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్? Law of conservation of, excellent Anna. So the energy distribution of energy is according to law of conservation of linear momentum. Why? The parent nucleus X is the rest. So this gives two things: one alpha particle, one daughter nucleus. So therefore, previously the parent is at rest, but once they were given out, so you will have the kinetic energy of alpha particle, you will have the kinetic energy of daughter nucleus, but the momentum must be conserved. Momentum conserved means m alpha v alpha is same as m daughter nucleus v daughter nucleus. Momentum same. And can I ask you like this? The Q value, trust me, if I am expressing Q in MeV, KE also I will express in MeV. If I am expressing Q in Joule, I will express KE is also in Joules. That I will take care. So this K is kinetic energy of daughter nucleus plus kinetic energy of alpha. Right. But you know, kinetic energy is P square by 2 times m. This is the momentum common to both. Okay, so kinetic energy is inversely proportional to mass. So therefore, kinetic energy of daughter or kinetic energy of alpha by kinetic energy of daughter nuclei is mass of daughter nuclei by mass of alpha particle. I'm just cheating you here. A small cheating. You should admit that, because you are not doing all these problems the scientific calculator. They won't allow, by the way. So therefore, the rough estimation, to the rough approximation, mass of the daughter nucleus is nearly a minus 4. And mass of the alpha particle is 4 units. మార్టిన్ ముందర ఎందుకు చెప్పా ఈ మాట? తర్వాత నువ్వే అడుగుతావు. నువ్వే అంటే మీ క్లాస్ వాళ్ళు అడుగుతారు, మరి మోసం కాదా, ఇది అన్యాయం కాదు, మీరు చేసే మోసాల కన్నా నేను చేసేది చాలా. It's an approximation. So what do you want? From this, ఒక అమ్మాయి రాలేదు మీ క్లాస్లో చదివేది, మీ ఫ్రెండ్ శ్రీనిధి మానేసింది. నాకు అందుకే ప్రోగ్రాంకి పర్మిషన్ ఇవ్వను మీకు. శ్రీనిధి ఎందుకు మానేసింది? సీరియస్గా క్లాసులు జరగటం లేదు ఇక్కడ అని ఇంటి దగ్గర కూర్చుంటే ప్రశాంతంగా చదువుకొచ్చని మానేసింది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు a minus 4 by a. But this is nothing but Q, which implies kinetic energy of alpha particle is a minus 4 by a times Q value of the reaction. That's all. This is about alpha decay. See, any nuclear reaction, charge is conserved, linear momentum is conserved, angular momentum is conserved. Mass, అరే నేనే చదివారు కదరా, బైండింగ్ ఎనర్జీ మాస్ డిఫెక్ట్, ఇంకా ఆలోచిస్తారు ఎట్లా? మాస్ ఈజ్ నాట్ కన్సర్న్డ్. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ కెమికల్ రియాక్షన్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్
a nuclear reaction. In a nuclear reaction like this, for example, you cannot conserve mass. Well, if mass is conserved, then what is Q value? Then tell me. Q value has nothing to do with this. Why I have introduced the Q value? Because of this reason. Okay. Have you all understood in this class what is Q value now? Got the point? Right. So this is all about alpha particle. Okay. So usually some additional information what I would like to give is alpha particles are charged. Alpha particles are positively charged. And each alpha particle will have plus 2e charge. I know what is, I think you know what is E. E is magnitude of the charge of electron. Next. One more important point is, this is a very important point. Alpha decay usually happens in higher atomic numbers. Alpha particle, alpha decay, okay, occurs in all nuclei whose mass number A is greater than 210. Next. Next question. Generally, group of alpha part, a stream of alpha particles coming from a bulk material is what we will call as alpha rays. The alpha rays means they are not electromagnetic waves, remember. In fact, because they are not electromagnetic waves, they will be deflected in both E and B fields. I think the terms will self-explain. They are self-explanatory. E ante electric field, B ante magnetic field. Because they are charged, they are in motion, so they can be deflected in both the fields. You cannot deflect gamma ray, remember, but you can deflect alpha ray. So any doubts in this? Please ask. They are readily prepared inside the nucleus. They are readily prepared. Okay. So, due to tunneling effect, they come out of nucleus. మళ్ళా నేను ఈ బ్యారియరు ఇవి రాయటం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది మీకు, అందుకని నేను సోదంతా తీసేసి కరెక్ట్ వాల్యూ మీకు ఏది కావాలో అంతే చెప్తున్నాను నేను. Exactly what is required, only that I am teaching you. So that some other day, if you are preparing, you should not find any difficulty in this. Right. So now tell me, do you have any doubt in alpha decay? So all core points I have clearly mentioned. I did not written any nonsense part, statements part, all bullet points. Problem with beta decay is classified into two categories. Alpha, no option, single process. A beta decay can be of two types. Beta decay. Beta decay can be studied into two ways. One is
beta minus decay. The other is beta plus decay. Two types. Now we will study detailedly each. Again, I am not writing any nonsense process, all that. Just I have ఒక పేపర్ చూడంగానే మీకు మొత్తం ఫ్లాష్ లోకి వచ్చేసేయాలి. My intention is that. Right. మార్టిన్ ఫాలో అవుతున్నావా? నీ పక్కనోడు. Any doubts so far? నువ్వురా చివరా. Right. Next. Right. అమ్మా చివరమ్మ నీ ఫాలో అవుతున్నావా? రైట్. నువ్వు సిస్టర్. రైట్. థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చింది మీ అక్క, కరెక్టేనా? క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయా? రైట్. అని జగ చెప్పేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మంచి బుద్ధులని. వాళ్ళు ఫాలో కానివన్నీ నేను ఫాలో అవ్వమంటుంది, కరెక్టే కదా? కొన్ని చెప్తుంది, అదే తెలుసు, మా ఇంట్లో జరిగేది అదే. నెక్స్ట్ బీటా మైనస్ టీకే. No, sir. What exactly is happening, sir, in beta decay? Our nonsense parent XZA will now become YA, accepted. The only problem with this is this will become Z plus 1. In this process, you will notice beta minus actually electron, and a new fundamental particle, which is called, this term is called anti-neutrino. Sir, what is this, sir? As per mass you have written, now we didn't understood what exactly happened. Some stage due to, see, actually I am dealing something in a different order. Actually, nuclear physics, one single teacher need to teach totally. I am now, as of now, guest role. So I assume something is covered for you like this. During SAR teaching or during the process of learning, the stability of a nucleus depends on, at that time, a ratio n by z. SAR would have informed you, n by z ratio. So sometimes what will happen is the line of stability, or if you see, like for example, if you plot like something like this, you are plotting something on x-axis, as a, z, and here a minus z. A minus z means the number of neutrons. So ideally, we will expect that the graph is like this. Ideally, initially, we expect the graph like this. Whereas in reality, the graph will be something like this. This is how you will have the graph. I'm just giving a rough estimation. This is called the curve of stability or line. Choice is yours. When I said electric field lines, for example, do you question me by catching hold of my collar stating that it is a straight line? No. అలవాట్లో పొరపాట్లాగా we will say electric field line, but actually is it a line? No. It is a line or curve. So that is the reason why this is called line of stability. లేకపోతే ఇప్పుడు రేపు మిమ్మల్ని అడుగుతారు నన్ను, బుద్ధి ఉందా మనిషిగా గట్టిగా అది కరువు అది నువ్వు ఏమని రాస్తున్నావు నన్ను? లైన్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ అంటున్నావు. సేమ్ క్వశ్చన్ నేను అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అంటే ఇస్ ఇట్ లైన్? నో, ఇట్స్ ఎ కర్వ్ ఆల్సో. So this is a reference for me, a line of stability. The most stable elements, they will fall on this line or close to this line.
See, for example, something far away from this line like this. Right. What is the problem with that nuclei? Anyone in the class? Don't say it is unstable. I know. Because it is not on the line of stability, it is unstable. What is the problem with that? ఒరే నువ్వు మాట్లాడాలా నేను నీ పేరు చెప్పా మర్చిపోయాను. మార్టిన్ రైట్ హ్యాండ్. సాత్విక్. What is the problem with that dot? Don't say the color is bad. అది కాదు నేను చెప్పేది. What is the problem with the nuclei available with that combination? మాట్లాడరా? It has too much number of neutrons than that is required to stay on the line of stability. నేను ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడా, మీకు అర్థమైన భాషలోనే మాట్లాడా, మీరు నాకు ఎట్టా చూస్తున్నారంటే యూ స్పోక్ సంథింగ్ which is not there at all in our syllabus or not at all in the language of English. What I said, this we will call as the line of stability. Almost most stable nuclei lie on that particular curve or line, okay, whatever it is. But you said there is some entity available here. It will have a tendency to shift on to this line. Why it is unstable? I said it has more number of neutrons than that is required to keep it stable. In that case, what will it have? What will happen? It will try to lose one neutron. But how it will lose a neutron? It won't happen by itself. There are some nuclei that will have a tendency within which a neutron will decay into proton plus electron plus antineutrino. That's the process happens inside the nucleus. Previously, mass number A. Now also mass number A. Why? A neutron is no proton. Mass number ante what is mass number? Number of neutrons plus number of protons. Still the number is the same. Sum is the same. But actually one proton increased. Just because one proton is increased, it has shifted to here. Because proton number increases means Z increases. Z increases means it will shift in this direction. Now what is the consequence? Now it is stable. And that is the reason why this decay happens. Super sir, beta minus we have understood to some extent. Hold on. What about beta plus decay? And why is beta plus decay? In beta plus decay, what will happen is your the parent nuclei, which is unstable, gives rise to some A in this process, Z minus 1. In this process, it will give a positive charge out whose mass is same as electron, charge is positive. And in this case, neutrino. Previously I said antineutrino. Now it is neutrino. Because the existence, we assume such a thing, because in a lab it is impossible to trace it. From sun also, number of neutrinos will come out and they travel almost, whose mass is almost zero. Not zero, almost zero. Very, 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 very light mass. From sun, neutrons will be coming out, neutrinos will come out, and they do in a different direction. Even in then between number of neutrinos, even that might be already passing through us. Even we don't even know, because it won't interact with matter. It won't interact with matter. Right. So they don't do any physical interaction with the matter. Right. They simply pass away. Right. Now in this case,
what will happen in this case is you imagine something over here. Something over here. What is the problem with that entity? It has more number of protons than the number of neutrons, right? To reach the stability. For example, if you wish it giving a beta minus, it is moving far away from line of stability. So it has to move line of stability leftwards. So therefore, by doing which, you know what is happening is it will shift in this direction. So Z minus 1. So what is the reaction involved here? P N plus E plus neutron. That's what happens in case of beta plus decay. In case of beta plus decay, this is the minus charge that comes out. This is the plus charge that comes out. Mass is the same. Both beta plus, beta minus, mass is the same. Only difference is polarity, right? And to conserve the spin, one case you are getting a neutrino, the other case you are getting anti-neutrino, right? Now, what is the initial rest mass energy of the constituents? Initial rest mass energy of the constituents is, if you ask me, I'll inform you that this is the nucleus mass. We are speaking about the nucleus mass. In fact, if I are writing like this is the mass of the atom. Whenever you are writing like this is the mass of the atom, not nuclear, atomic mass. You cannot give nuclear masses. You can give atomic masses. Minus, because we are not studying plasma state. Now we are studying the normal atomic state only. So therefore, that is a mass. In that, you have Z electrons. Remember, this is the rest mass energy initially. So what is the final constituents in this case? The final constituents in this case is a daughter nucleus Z plus 1A, okay, minus, remember you had additionally one electron came out, Z plus 1 Me. Is this complete? Why? Why? Satvik, is this complete or incomplete? When you calculate Y is a nucleus whose nuclear charge is Z plus 1, which is surrounded by Z plus 1 electrons. But in this case, what is Y Z plus 1A? It is a daughter nucleus surrounded by only Z electrons. నన్ను అలా ఏడిపించకండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కేసు తీసుకోండి. అరే 10 నెంబర్ ఉండేది ఏంట్రా? సోడియమా? ఉదాహరణకు చెప్తాను, జస్ట్ నియోనా. నియాన్ తీసుకుంటే కొడతారు నాన్న. నియాన్ తర్వాత ఏమొస్తుంది? సోడియం. సోడియం 11, రైట్. సోడియం 11 ఉంది. సోడియం కాస్త, ఉదాహరణకి నేను కెమిస్ట్రీ వీక్ అందుకే, సోడియం గనక మీకు డికే అయ్యి నియోన్ అయింది అనుకోండి, డాటర్ న్యూక్లియస్ ఏది తీసుకుంటారు మీరు? ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటికి వచ్చేసింది అని చెప్తున్నాను నేను, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇందులో జరిగేది ఏంటంటే ఒక న్యూట్రాన్, సారీ రివర్స్ చెప్తున్నాను నేను. నియాన్ చెప్పకండి, అయితే అలా చెప్పకూడదు, పక్కదానికి చెప్పాలి. నియాన్కి కిందదేంటి? హీలియం, లిథియం, ఫ్లోరిన్ ఉంది. ఫ్లోరిన్ 9, తర్వాత నియోనా, రైట్. ఇప్పుడు ఫ్లోరిన్ న్యూక్లియస్లో ఏదో పెచ్చ జరిగి బీటా మైనస్ అని బయటికి ఇచ్చేసి అది నియోన్ అయింది. నిజంగా మార్కెట్లో దొరికే నియాన్కి చుట్టూ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. బట్ నీ దగ్గర ఫారం అయిన నియాన్కి ఎన్ని ఉంటాయి చుట్టూ?
9 ఎలక్ట్రాన్సే ఉంటాయి. కరెక్టే కదా నేను చెప్పింది. ఒరే నేను చెప్పేది మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇంకోసారి చెప్తా మళ్ళీ, ఎందుకైనా మంచిది. ఫ్లోరిన్ అంటే 9 నాకు తెలిసే విషయం. ఈ ఫ్లోరిన్ ఏమైందంటే ఏదో న్యూక్లియస్లో దిక్కుమాల ప్రాసెస్ జరిగి బీటా మైనస్ ఎజెక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, నిజంగా జరుగుతుందని కాదు, బీటా మైనస్ జరిగింది. అది ఏమైంది మనం చూసేటప్పటికి అది డాటర్ ఎలా కనిపిస్తుంది, నియోన్లా కనిపిస్తుంది. నియాన్ అని నేను ఎలా ఐడెంటిఫై చేశానంటే న్యూక్లియస్ 10 పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. బట్ చుట్టూ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 9 ఉన్నాయి. మరి అది ఎలా కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది? మీరు ఒకటి కలపాలిగా అప్పుడు. ప్రాబ్లం ఎక్కడొచ్చింది? దీనిలో వచ్చింది. ప్రాబ్లం దానిలో వచ్చింది. అంతేగా. అవును, మనం బయట దొరికేదానికి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయంటే ఇందాక నీకు జెడ్ ఎంఈ ఉంటే ఇప్పుడు జెడ్ ఒకటి ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. రైట్, గుడ్. ఇప్పుడు నేనే ఉంటానంటే వాట్ ఈస్ ద క్యూ వాల్యూ అని అడిగితే నాకు క్యూ వాల్యూ అంటే ఏం లేదబ్బా, మాస్ డిఫరెన్సే క్యూ వాల్యూ. ఆల్ఫా పార్టికల్ కూడా అదే చేశాను నేను. సో దేర్ ఫార్ క్యూ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ ఇనీషియల్ మైనస్ యూ ఫైనల్. So what is that you are getting now? M times XZA minus mass of అని అర్థం ఇది. Mass of Z plus 1A, ఇక్కడ మైనస్ ఎంఈ ప్లస్ ఎంఈ కొట్టుకుపోయింది. C square. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ క్యూ వాల్యూ. ఇలా నేను రాశాను. సి స్క్వేర్ వచ్చిందంటే దే ఆర్ ఇన్ కేజెస్. ఒకవేళ 931.5 వేస్తే మాస్ ఈజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ ఏఎంక్యూ. రైట్, ఇది అయిపోయింది. కొంచెం కిందకు దింపుతాను నేను, సో యాస్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూషన్. మధ్యలో పెడతాను, ఇద్దరికి పనికొచ్చేటట్టు. రైట్, దీనికి ఎలా రాస్తారు? దీనికి ఇది చెప్పడం కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ అవుతుంది మీకు. ఇది క్లియర్గా అర్థమైందని నేను బాగా చెప్పగలిగానా మీకు? మార్కెట్లో దొరికే YZ+1కి Z+1 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, అందుకని Z+1 ఎంఈ తీసేస్తాం. రైట్, మార్కెట్లో దొరికేదంటే యాక్చువల్లీ న్యాచురల్లీ అవైలబుల్ YZ+1 కానీ నా ఉద్దేశం, ఐ మీన్ న్యాచురల్లీ అవైలబుల్ నియోన్ అని. ఇప్పుడు సోడియం తీసుకోండి, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. సోడియంలో న్యూక్లియస్లో ఏదో జరిగి ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్గా అయిపోయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ ప్రోటాన్ నెంబర్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి అది నో లాంగర్ కాల్డ్ యాజ్ సోడియం, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నియాన్. బట్ దాని చుట్టూ ఇది నిన్నటిది ఇవాళ వదిలేండి, ఏం కాదు. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ యూఐ ఇన్ దిస్? ఇందులో ఏమీ తేడా లేదు, సేమ్ సిచ్యువేషన్. XZA మైనస్ Z టైమ్స్ ME C స్క్వేర్. ఇది చెప్పండి, ఫాస్ట్గా చెప్పాలి. అందరూ మిస్టేక్ ఇక్కడే చేస్తారు. ఒకటి క్లియర్గా అర్థమయ్యేది ఏంటి మీకు అంటే, ఇనీషియల్ ఫైనల్ కదా మీరు తీసుకునేది. ఏమొస్తుందో నాకు చెప్పండి. XZ-1 ఏనే. ఓకే, మీకు వచ్చేది డాటర్ అంటే M Z-1A మైనస్, యాక్చువల్గా దీనికి అసలు మార్కెట్లో దొరికే దీనికి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? Z-1 ME. రైట్, కరెక్టేగా నేను చెప్పేది? రైట్, ఇంకా ఇంకేముందో చెప్పండి ఒకసారి. ప్లస్ ఎంఈ, ఇది కామనేగా. ఇంకా అలా చూడకండి, బీటా మైనస్ అయినా బీటా ప్లస్ అయినా మాస్ అదే, ఎజెక్టెడ్ పార్టికల్ C స్క్వేర్. యూ క్యూ వాల్యూ ఈస్ యూ ఇనీషియల్ మైనస్ యూ ఫైనల్. ఇదేం వస్తుంది? M XZA మైనస్
M y z plus 1a అరే ఇక్కడ z minus 1a అంతేనా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? దిస్ మైనస్ దిస్ చేసేటప్పుడు మైనస్ 2ma c స్క్వేర్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెయిన్స్లో ఇది ఏది లేదు, రేడియో యాక్టివిటీయే లేదు మెయిన్స్లో. You will have all that stuff in advanced. So I have done beta plus decay and beta minus decay. That's all. Okay. And remember, gamma decay is a process. Are we clear now about beta decay? Just please post a confirmation. Beta decay. Gamma decay. What is gamma decay? Gamma decay gives us an information. Gamma decay. See, after alpha decay, or beta decay, sometimes the daughter nucleus is formed in an excited state. This will form in an excited state. When it comes down, ground state, gamma rays are given out. What is gamma? It is nothing but electromagnetic wave. Gamma rays are nothing but EM waves only. But photon energy is very high. Its energy is so high, even more than X-rays. The energy of gamma photon is more than the energy of X-ray photon. So highly, because in fact, what is the identity of gamma rays? Gamma rays allows us to understand that how the way, see, for example, what is the significance of Bohr's theory? Or what is the significance of spectral lines, hydrogen spectrum? It allows us to understand that, yes, there are energy levels around the nucleus. And when an electron jumps from higher energy to the lower energy, a photon is given out, whose energy is same as the difference of these two energies. Similarly, gamma ray is a direct explanation that there exists even energy states inside the nucleus. When a daughter nucleus is formed in a higher state, excited state, in the process while it is coming down to the ground state, the difference of energy is given out as a photon whose energy is very high. Sir, again cheating. Why hydrogen spectrum? Hardly you said UV rays. Why you are saying that inside the nucleus, the energy level differences are of the order of million electron volts. How come that is justified? Yes. When you are speaking about an electron nucleus, it is just Coulombian force. But when you are speaking about a gamma, you are speaking some forces inside the nucleus. What are they? Nuclear forces. Nuclear forces are very strong in nature. Since they are very strong, the potential energy corresponding that force is also very high. And hence the difference of the energy levels are the order of million electron volts. Now, do you got the point? Why your energy are of order of electron volts? It's Coulombian force. In case of normal atomic spectrum, there are such Coulombian forces. What are the forces involved inside the nucleus? Nuclear forces. Very strong. Okay. Like for example, you take a simple example like this.
See, in the process, for example, you take a typical, say, a parent nucleus, radio cobalt. See, a radio cobalt, I'll just give this in a energy level diagrams only. A radio cobalt in its ground state, it decays into stable element of iron, Fe56. I said stable element of iron, but not ground state iron. The daughter nucleus so formed, is it an excited state? Now, this is in an excited state. And it can come to ground state in three different ways. One, sometimes you will get a photon like this and like this together. Sometimes you may get a direct photon like this. Sir, how do you know this? Because in the decay process, the gamma ray photons, what I am getting, are of three different energies. Are three different spectral lines అంటే లాస్ట్ వీక్ ఏం చెప్పాం? ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి 1 to 3 అనే కదా మనం చదువుకుంది. అంటే 3 స్టేట్స్ అయితే ఉండాలనే కదా మన ఉద్దేశం. ఇక్కడ అంతే 3 స్టేట్స్. ఎనర్జీ డిఫరెన్సెస్ బట్టి నేను స్టేట్స్ ఎస్టిమేట్ చేశాను. సో ఒక్కోసారి ఇది యూ విల్ గెట్ దిస్ యాజ్ 136 కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ యాజ్ అ 0, దిస్ ఇస్ 14 కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. So you will find beta particles. And one more important point I forgot to describe here. See here, almost all the alpha particles will have the same Ke, what I mentioned here. But if you observe beta particle spectrum, no, in beta particle spectrum, you won't observe this. If you observe one thing here in beta particle, one more graph is required for me. Okay, I forgot that graph. If you observe, this is how you will have got. Okay, number of beta particles with kinetic energy so and so. Okay, and the number of particles. If you are plotting a graph like this, exactly. Now you will have a situation where the number of not all. I mean, I mean to say very simple. Space here. All beta particles will not have same Ke. Will not have same Ke. Ante Ardham, what is the meaning of this? Q value is distributed among number 1 daughter nuclei, number 2 beta particle, number 3 neutrino or anti-neutrino.
ఓకే. సాత్విక్, మరి ఈ మాట నేను ఆల్ఫా డికేలు ఎందుకు మాట్లాడలే? మరి ఆ మాట ఆల్ఫా డికేలో కూడా మాట్లాడాలి కదా, నేను ఎందుకు మాట్లాడా? మర్చిపోయానంటావు అక్కడ? చెప్పు. సరిగ్గా చెప్పట్లా. ఉమ్? కాదు, కరెక్ట్గా చెప్పట్లేదమ్మా. ఎందుకంటే ఆ గ్రాఫ్ నా దగ్గర రెడీగా ఉంది, అందుకు అది వేయటం ఇష్టం లేక. వై అరే ఏంట్రా, నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగా, ఎవరు చెప్పట్లా? ఐ ఆస్క్డ్ యూ వన్ క్వశ్చన్. And that is one important part that you need to remember. Right. You can see that. Why no one explained? Anyone in the class? Have you understood the question? Why almost every alpha particle have the same kinetic energy in the decay process? Why not every beta particle? You can see electron energy means beta particle energy here. Different particles have different energies. Why? Anyone in the class? Martin. It's a simple answer actually. You know that. Anura, Martin Mundara. Satvik, కష్టమా చెప్పడం? సింపుల్. ఆల్ఫా డికేలో ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇద్దరి మధ్య జరగాలి, అండ్ మొమెంటం ఎప్పుడు కన్సర్వ్ కావాలి. కాబట్టి ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వచ్చేవాటన్నిటికీ సేమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎనర్జీ ఎంతమందికి డిస్ట్రిబ్యూట్ కావాలి? ముగ్గురికి డిస్ట్రిబ్యూట్ కావాలి. సో న్యూట్రినో కొద్దిగా ఎక్కువ అయింది అనుకోండి, బీటాకి తగ్గుతుంది. బీటా కొద్దిగా ఎక్కువ అయింది అనుకోండి, న్యూట్రినో కొద్దిగా తగ్గుతుంది. అసలు ఆల్మోస్ట్ న్యూట్రినో క్యారీస్ జీరో ఎనర్జీ అనుకోండి, మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ బీటా పార్టికల్ ఉంటుంది. దట్స్ ద ప్రాబ్లం. Here distribution is between 3 terms. Their distribution is for only 2 terms. That's the problem. So that is the reason why the ejected beta particles, all the beta particles will not have the same energy, same kinetic energy. Right. Now, gamma rays also I have given gamma decay. Gamma is, of course, what is the identity of gamma?
Can someone please tell me? What is the identity of the gamma? Gamma is a neutral particle. Neutral. It's not a particle, it's neutral. It won't, so no effect of E and B fields. That's that. Any doubts? Next. That's all. I think I have given a detailed description about alpha. And there is another term that I should mention, but which is not there in the syllabus. But still, it is my responsibility that I should mention this. This is a standard example. Even in NCRT also, you have this example actually. There is one more example also. That also I'll discuss. Safe count on the gamma decay గురించి నేను చెప్పేది. One decay is, there is a decay like this, boron 512 gives rise to C612 plus. What is actually happened here? Beta minus decay. But because in the decay process, this forms in an excited state, we will mark a star there. The star mark indicates that it is in an excited state. Now it comes to the ground state. పైన డ్యాన్సులు చేస్తున్నారంటారు ఇప్పుడు. గామా, రైట్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పు, వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ గామా రేస్? బేసిక్ సోర్స్ ఆఫ్ గామా రేస్. సింపుల్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ది బేసిక్ సోర్స్ ఆఫ్ గామా రేస్? ముझे ఫోటాన్స్ కాదరా, వాట్ ఆర్ గామా రేస్ అని అడగటల్లా. వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ సోర్స్ ఆఫ్ గామా రేస్? ఆల్ఫా డికేనో బీటా డికేనో జరగాలి. ఆల్ఫా డికేనో బీటా డికేనో జరిగితేనే జరుగుతుంది, లేకపోతే జరగదు. రైట్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. మనకి ఉన్నది ఏంటి? యాక్చువల్గా గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న బోరాన్. ఇప్పుడు ఇది మీకు ఏమవుతుందంటే, ఈ గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉండే C612కి రావాలి యాక్చువల్గా. సో ఈ యాక్చువల్గా క్యూ వాల్యూ ప్రకారం ఈ డిఫరెన్స్ అంటే 2 ఈక్వేషన్స్ మీద చెప్తున్నాను. టోటల్ 2 ఈక్వేషన్స్ మీద మీకు క్యూ ఎంత రావాలి అంటే 13.4 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఇది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది? ఫస్ట్ 2 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఫారం అయితే అప్పుడు బీటా మైనస్ వస్తుంది. గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఫారం అయితే అప్పుడు బీటా మైనస్ వస్తుంది. బట్ ఇది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఫారం అయినప్పుడు మీకు వచ్చే గామా ఫోటా, ఇప్పుడు ఇలా జరిగితే గామా రాదు. ఎప్పుడు గామా వస్తుంది? ఇలా జరిగినప్పుడే గామా వస్తుంది. నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇది 4.4 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది. What is the difference between this decay and this decay? This decay is corresponding to the above process. This decay is corresponding to simple one structure. B512 gives rise to C612 plus neutron. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు సార్ మిమ్మల్ని. కెన్ ఐ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్? ఇలా జరిగినప్పుడు వచ్చిన బీటా మైనస్కి, ఇలా వచ్చినప్పుడు వచ్చిన బీటా మైనస్కి కేఈ సేమ్ ఉంటుందా, డిఫరెంట్ ఉంటుందా? సింపుల్ క్వశ్చన్ కదా నేను అడిగింది. ఐ ఆస్క్డ్ యు ఏ సింపుల్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఇలా ఈ బీటా పార్టికల్కి ఎక్కువ కేఈ ఉంటుందా, ఈ బీటా పార్టికల్కి ఎక్కువ కేఈ ఉంటుందా?
కామన్ సెన్స్ ప్రకారం దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది మామూలుగా అయితే. బట్ ఈవెన్ దెన్ మళ్ళీ అందులో ఈ టోటల్ క్యూ వాల్యూ 13.4 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఎనర్జీ వీళ్ళకి ముగ్గురికి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అనే దాన్ని బట్టి కూడా కేయి మారిపోతుంది. అందుకనే ఓన్లీ ఫర్ బీటా మనం కేయి ఇంత వస్తుందని చెప్పలేం. మనం ఏమైనా చెప్తే మ్యాక్సిమం కేయే చెప్పగలుగుతాం. ఇండివిజువల్గా ఇది కేయి అని చెప్పలేం. డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. రైట్, దట్స్ ఆల్. దెర్ ఇస్ అనదర్ టర్మ్ కాల్డ్ electron capture, which is in the borderlines of our syllabus. Electron capture. See, what happens sometimes is when the size of the nucleus is large, the radius is large, almost the first orbit, K shell electron, almost appears as if it is inside the nucleus. So what happens? Sometimes what will happen is the nucleus will swallow that electron. That is called K capture. Name contains everything. K capture. K shell lo unna electronic capture cheyatam. So what happens in this is the parent nucleus will capture electron. So when this electron meets with a proton inside, it becomes a neutron. In this process, there won't be any change in Y. Mass number is still the same, but Z will be reduced by 1 because a proton is missing inside the nucleus. Z minus 1. In this place, in this case also, you will get a neutrino. But how to identify this? This process, this so-called formed will be in excited state sometimes. Not only that, since K shell electron is captured by the nucleus itself. ఇప్పుడు K shell లో వేకెన్సీ ఫిల్ చేయడానికి ఎక్కడి నుంచి రావాలి మీకు ఎలక్ట్రాన్స్? ఎల్ నుంచి రావచ్చు, ఎం నుంచి రావచ్చు. దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ K సిరీస్. K సిరీస్ ఏమని పిలుస్తారు? ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, K series of higher atomic number is also called as X-rays, characteristic X-rays. So therefore, this will result in K series. So usually they are X-rays. So if from a sample you are getting X-rays naturally, what is happening there? K capture is happening there. K capturing is happening there. This is a simple Q value of the reaction. The Q value of the reaction in case of this Q value, beta decay gede asara, dini gede asara. Mx minus My times C square. That's all. Okay, na? Right. Simple. But rarely it will be questioned. All these are the basic ideas behind radioactive decay. Now I will discuss about radioactive decay. Radioactive decay, it follows from your law. Radioactive decay law. I think from here, whatever that I am teaching, it's already happened for you in chemistry. Chemistry లో అయిందే radioactivity తీసారా? కెమిస్ట్రీలో చెప్పుంటారు కదా మీకు రేడియోయాక్టివిటీ.
ఏంటి నమ్మకం చూస్తారంతా అయ్యిందా అవలేదు. రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు ఓకే, రైట్. రేడియో యాక్టివిటీ అంటే అర్థమైంది కదా మీకు అట్లీస్ట్. వాట్ ఈస్ రేడియో యాక్టివిటీ ఇన్ వన్ షార్ట్? టెల్ మీ. Nucleus which is not stable will decay to some daughter nuclei either by continuously emitting alpha or beta or both. Therefore, its aim is finally to form a stable nucleus. This spontaneous emission is what we will call as radioactivity. Till this is, and it's a natural process. It has nothing to do with external factors, electric field, magnetic field, pressure, nothing. It happens naturally. Right. So radioactivity is a natural process. So what is radioactivity? Radioactive decay is a statistical process where elements decay by means of alpha or beta particles to form some daughter nucleus. It's a natural process. It is nowhere affected with external factors, pressure, electric field, magnetic field, chemical compound, nothing like that. No, nothing. Natural process. For this, the energy liberated in a radioactive process. Where do the energy come? The energy liberated in a radioactive decay comes from the individual nucleus. Individual nucleus. Okay. For this, we have a law of radioactive decay. See, according to this law, I am defining now a term called minus dN by dt. And this is called rate of disintegration. Number of decays per second, or rate of disintegration. So the rate at which a particular nuclei is decaying depends on the number of undecayed nuclei available at the time. మీకు ఇది బాగా అర్థమయ్యేది చెప్పడానికి డ్రమ్ము ఐడియా ఉంది కదా మీకు. స్టీల్ డ్రమ్స్ ఉంటాయి, అందులో నీళ్లు పోతూ ఉంటాయి. నీళ్ళు ఎంత ఫోర్స్గా వెళ్తున్నాయి అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? చిన్న క్వశ్చన్ కూడా చెప్పట్లేదే. ఎంత వాటర్ ఉంది, ఏ హైట్ లో వాటర్ ఉంది అనే దాన్ని బట్టే కదా డిపెండ్ అయ్యేది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలుసు, ఆ టీ తాగడానికి మన ఫంక్షన్స్ లో అది తీసుకొస్తారు, డ్రమ్ తీసుకొస్తారు. పెద్ద డ్రమ్ కాదు, మీడియం సైజ్ డ్రమ్ తీసుకొస్తారు. ఫస్ట్ తాగేవాడికి ఇలా తప్పకుండా సప్పని టీ పడుతుంది. నా బోటిగాడు అంతా కబులు చెప్పి లాస్ట్కి వెళ్ళేటప్పటికి చుక్క చుక్క పడుతుంటుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, దాన్ని కొంచెం వంచే ప్రయత్నం చేస్తాం, ఎందుకంటే తగ్గిపోయింది కంటెంట్. ఏమేం చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా చెప్పేది అదే, న్యాచురల్ అనేది. ఇట్స్ నాట్ డెరైవ్డ్, ఇట్స్ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ నేచర్. సో వాడు ఏం చెప్తాడు, ద రేట్ ఆఫ్ డికే ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు n, నెంబర్ ఆఫ్ undecayed nuclei at that instant. అంటే మీరు ఇది ఎప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సి వచ్చినా ఏం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి? డ్రమ్ము, వాటర్. రేట్ ఆఫ్లో దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? అప్పుడు డ్రమ్ములో ఉన్న వాటర్ హైట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ద నెంబర్ ఆఫ్ undecayed nuclei at that instant. Till here any doubt? So you require some constant of proportionality. So that at minus dN by dt is some constant times n.
this constant lambda, మరి వేవ్ లెంత్ కాదు ఇది, మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ కాదు. ఏ చాప్టర్ మన ఉండే 4-5 గ్రీక్ లెటర్స్. ఇప్పుడు మ్యూ మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్కి వాడతాం, మ్యూ రెడ్యూస్డ్ మాస్కి వాడతాం, మ్యూ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్కి వాడతాం, మ్యూ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా వాడతాం కొన్ని చోట్ల. మరి నెంబర్లు తక్కువ కదా అని ఎలిమెంట్స్ పేర్లు రాసుకోవడానికి తక్కువ కదా గ్రీక్ లెటర్స్, అందుకని సర్దుకోండి ఈసారి కూడా. లాంబ్డా రిఫర్స్ టు decay constant. Remember, it is a purely property, purely nature of the material. ఒకదానికి డికే కాన్స్టెంట్ ఎక్కువ, ఒకదానికి డికే కాన్స్టెంట్ తక్కువ ఉందంటే నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. యురేనియం హాఫ్ లైఫ్ వేరు, వేరే మెటీరియల్ హాఫ్ లైఫ్ వేరు. నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ యురేనియస్ న్యూక్లియస్కి ఒకలా జరుగుతుంది. తర్వాత దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంకోటి యురేనియము, అలానే ప్లూటోనియంకి ఒకలా జరగచ్చు, తర్వాత రేడియంకి ఒకలా జరగచ్చు. న్యూక్లియస్ ప్రాపర్టీ అది పూర్తిగా. సో దేర్ ఫోర్ నౌ ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ -dn/n is equal to lambda dt. Now 0, there are n0 number of undecayed nucleus. At some time t, there are n nuclei. So you can write this as log e n/n0 is minus lambda t, which implies n is equal to n0 e power minus lambda t. And there is one more important term. 1 minute. Any time lambda n is called activity of a radioactive element. And you see the graph. This is how you will have the graph, decay graph. So you have initially n0. At time t is equal to infinite, it will become 0. But one thing we can, అది మనం డిఫైన్ చేయలేము, మన వల్ల కాదు. One thing we can define. What is that comfortable zone for us is n0 కదా. n0/2కి పట్టడానికి పడే టైం ఉంటుంది, దీన్ని హాఫ్ లైఫ్ అని పిలుస్తాం. హాఫ్ లైఫ్. దట్ వీ విల్ కాల్ యాజ్ హాఫ్ లైఫ్. ఏ సీరియస్గా చూస్తావా పోనీ? నీవు ఈ ఆయుష్ నా ఆయుష్ కూడా చూడదు. యురేనియం లాంటివి అనుకోండి 10⁻7 years ఉంటాయి అవి. ఇది హాఫ్ లైఫే. హాఫ్ లైఫే 10⁻7 ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి ఇవి. మన వల్ల ఏమవుతుంది చెప్పండి? అందుకని ఏది బెస్ట్? నువ్వు తీసుకున్న శాంపుల్ సగం అవటానికి ఎంతసేపు పట్టింది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ హాఫ్ లైఫ్. హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, దీన్ని తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, ఈ కేసులో లాగ్ ఈ n0/2/n0 is minus lambda t half. This can be written as 2 times natural logarithm of 2 is half life. Therefore, half life is natural logarithm of 2/lambda. That is half life period.
Different elements will have different half-lives. Next. ఓపికను బట్టి 0.693 చికాకు పుడితే we can go with 0.7. ఇది నేచురల్ లాగరిథం ఆఫ్ 2 నేను చెప్పేది. రైట్. Sometimes, apart from this, they will use another terminology. What is that terminology? They will use a term called mean lifetime. What I have defined here is half-life period. Now, what I am defining you now is mean lifetime. Mean lifetime. Mean lifetime. So, what is a mean lifetime? The total lifetime of all the nucleus divided by the total number of nuclei. ఇప్పుడు నేను అంతే కదరా ఇప్పుడు చెప్తే ఏడుస్తారులే. నేను ఇంకొకలా చెప్పచ్చు. అయితే నీకు 1 crore ప్రాపర్టీ ఉంది, వీడికి 0.5 crore ప్రాపర్టీ ఉంది, ఆ అమ్మాయికి 10 crores ప్రాపర్టీ ఉంది. అంటే కొంచెం పెంచాలిగా. ఆ నెక్స్ట్ అమ్మాయికి 0.5 crore, ఆ నెక్స్ట్ అమ్మాయికి 1 crore, 3 crores, 4 crores. So all that property I've added, divided by total number of students వేసాను. ఏమొస్తుంది? ఏమొస్తుంది అంటే నాకేమొస్తుంది మీకేమొస్తుంది అని కాదు, అసలు ఆ ఫ్రాక్షన్ ఏమొస్తుందని అడుగుతున్నాను నేను. యావరేజ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ వస్తుంది, యావరేజ్ వర్క్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. అలానే ఇందాక నేను మాట చెప్పాను, ఒక న్యూక్లియసే తీసుకున్నారు, దాని వంకే చూడు, నువ్వు చచ్చిపోతావు కానీ అది చచ్చిపోవచ్చు, నువ్వు తీసుకున్న నెక్స్ట్ ఇన్స్టెంట్లో పోవచ్చు, నువ్వు తీసుకున్న 10 minutesలో డికే అవ్వచ్చు ఆ న్యూక్లియస్, నువ్వు తీసుకున్న 1 yearలో డికే అవ్వచ్చు, నువ్వు తీసుకున్న 10 yearsలో డికే అవ్వచ్చు, నువ్వు పోవచ్చు అది పోకపోవచ్చు. సో ఈచ్ న్యూక్లియస్ విల్ హ్యావ్ సమ్ సర్వైవల్ టైం. So that is the reason why we will never give the survival time for one nucleus. We will give it for a collection, statistical approach. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నాము అంటే total lifetime of all the nucleus divided by total number of nucleus వేస్తే మీకు వచ్చేది mean lifetime. అర్థంగా? నేను చాలా సింపుల్గా తీసేస్తాను ఇప్పుడు నేను చెప్పేది, so that you can easily follow. Right. Let us define some time interval, small time interval, t to t plus dt. అంతే కదరా? ఇప్పుడు మొత్తం అంతా అది పుట్టిన దగ్గర నుంచి చచ్చిపోయేంత వరకు మీరు ఉండను, నేను ఉండను. ఎలా లెక్కేస్తావు? శాంపుల్ తీసుకున్నాం, చిన్న శాంపుల్. విల్ టేక్ అ స్మాల్ శాంపుల్. ఇన్ దట్ శాంపుల్ let the number of nuclei, okay, decaying in the time interval t to t plus dt. T to t plus dt be dn. Means these dn nuclei survived definitely from t is equal to 0 to t. ఇప్పుడు t to t plus dt లో డికే అయిందని చెప్పాను, అంటే t వరకు బతుకున్నాయి కాదు, అంటే దీని లైఫ్ టైం ఎంత అంటే dt అంటారా? తప్పు. ఎంతకాలం బతుకున్నాయి? t is equal to 0 to t. దాని కర్మ గాలింది, dt సెకండ్స్ చచ్చురుకున్నాయి, ఇంకోలా అయిపోయినాయి, డికే అయిపోయాయి. సో దేర్ ఫార్ దీస్ dn nuclei survived between t is equal to 0 to t.
T is the lifetime for that. Now, the total lifetime of all the nuclei ఎలా తెలుస్తుంది? ఈ సెట్కి టీ దాకా కదా. Total lifetime of all the nuclei. Very simple. ఎక్కడ పుట్టాయో నాకు తెలియదు. ఓకే, నవ్వుతున్నారు కాబట్టి కొంచెం మారుస్తుంటాను నేను. మొత్తం N0 ఉండేవండి. N0 ఉన్నప్పుడే T = 0. మొత్తం N అయినాయి, ఏదో మనకి తెలియదు. దాన్నే మనం T × D అని రాస్తాం మనం, సర్వైవ్ అంటే. ఇది ఓకేనా? పోనీ ఇప్పుడు N0 అంటే T = 0. ఇప్పుడు T N ఉన్నాయి, అంతేగా. ఆల్ సచ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ చేస్తాను నేను. చేసిన తర్వాత దీన్ని నేను టోటల్ నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తాను. నాకు మీన్ లైఫ్ టైం వస్తుంది. మీన్ లైఫ్ టైం వస్తుంది. అయితే మీరు నన్ను అడగదు, మీకు డిఎన్ తెలియదు కదా. తెలుసు నాకు. ఎలా తెలుసు? -dn/dt వచ్చేసి λn. సో -dn వచ్చేసి λn dt. మళ్ళీ n అంటే n0 e⁻ λt. అరే అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీన్ లైఫ్ వచ్చేసి మీకు ఎంత వస్తుంది అంటే, బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద డెరివేషన్ పార్ట్, ఐ జస్ట్ క్లియర్డ్ యూ ద కాన్సెప్ట్. సో యూ విల్ గెట్ దట్ పార్ట్ యాజ్ 1/λ. That is a mean life. Okay, half life is one way of measuring things. ఏసీ కొంచెం తగ్గించినా వాళ్ళకి అసలు గాలాడదు, పాపం చలి వేస్తుంటుంది వాళ్ళకి. రైట్, ఇదిగో మీకు కావాల్సినట్టు సెట్ చేసుకోండి. రైట్, క్లియర్? సో ఇప్పుడు నేను డికేలో అన్నీ చెప్పేశాను, రేడియో యాక్టివ్ డికే చెప్పేశాను. రైట్, సో మొత్తం థీరీ కవర్ చేసేసాను ఫస్ట్. ఇంతకు మించి మిమ్మల్ని పెద్ద అడిగే ఛాన్సెస్ తక్కువ. ఇప్పుడు దీనిలో రకరకాల డికేస్ వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని, మీకు దాని గురించి నేను చెప్పాలి. మీకు రకరకాల ఆస్పెక్ట్స్లో వస్తూ ఉంటాయి, అది చెప్పాలి నేను మీకు. నేను మీకు ఇచ్చిన దాంట్లోంచే తీసి చెప్తాను, సో దట్ నాకు టైం కూడా మిగులుతుంది. రేడియో యాక్టివ్ న్యూక్లియై ప్రొడ్యూస్డ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ రేట్ అట్లాంటివి వస్తాయి క్వశ్చన్. వచ్చింది 14th క్వశ్చన్. Everyone try to see, this is a standard question. Nuclei of a radioactive element A are being produced at a constant rate. నేను ఇది ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చెప్పినా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డ్రమ్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, క్వశ్చన్ రాగానే గుర్తుకు రావాల్సిన కాన్సెప్ట్ డ్రమ్. Nuclei of a radioactive element A are being produced at a constant rate alpha. The element has a decay constant lambda. At time t is equal to 0, there are n0 nuclei of the element. Calculate the number n of the nuclei of A at a time t. ఒకని సాగండి చెప్తాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నువ్వు చెప్పింది ఏంటి? డ్రమ్ములోకి పడేవి ఆల్ఫా. డ్రమ్ములోకి వచ్చే రేట్ ఆల్ఫా. డ్రమ్ములోంచి బయటికి వెళ్ళే రేటు లాంబ్డా ఎన్, అంతేగా. డికే లాంబ్డా ఎన్. మళ్ళీ చెప్తాను,
డ్రమ్ములో పడే రేట్ ఆల్ఫా, డ్రమ్ములోంచి బయటికి వెళ్ళే రేటు లాంబ్డా ఎన్. లోపల క్వాంటిటీ కలెక్ట్ అయ్యేది చేంజ్ అవుతూ ఉండొచ్చు, అసలు ఏమి అవ్వకపోయింటూ ఉండదు. ఎప్పుడు అవ్వదు చెప్పండి? లోపల పడే రేట్ బయటికి పోయే రేట్ సేమ్ అయితే క్వాంటిటీ సేమ్ ఉంటుంది లోపల. లేదు, ఇది కాని కేసులో క్వాంటిటీ తగ్గచ్చు, క్వాంటిటీ పెరగచ్చు. అది ఎలా చెప్తారు మీరు? దానికి మనం ఏమని చెప్తామంటే, ఈ క్వాంటిటీ చేంజ్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆల్ఫా మైనస్ లాంబ్డా ఎన్. అది పాజిటివ్ అయితే, రైట్ సైడ్ పాజిటివ్ అయితే క్వాంటిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది లోపల, రైట్ సైడ్ నెగిటివ్ అయితే క్వాంటిటీ తగ్గుతూ ఉంటుంది. నన్ను ఇక్కడ దాకా హ్యావ్ యూ ఆల్ ఫాలోడ్? హ్యావ్ యూ ఫాలోడ్? ఒరే లాస్ట్ నీ ముందర, హ్యావ్ యూ రియల్లీ ఫాలోడ్? పక్కా? ఒరే నువ్వు ఫాలో అయినట్టేనా? డ్రమ్ గుర్తుంటుందా నీకు? రైట్, అయిపోయింది క్వశ్చన్. ఏం చేయమంటారు నన్ను ఇంకా? వాడు ఏమడుగుతున్నాడు? ఎన్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది టీ అడుగుతున్నాడు. ఏం చేస్తాం మనం? డిఎన్ బై డ్రమ్ము గుర్తు తెచ్చుకోవాలి, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఈక్వల్ టు డిటి. డూ ద ఇంటిగ్రేషన్. రైట్, దట్స్ ఆల్. లిమిట్స్. At t is equal to 0, what is there with you? Given the question, n naught. At some time t, let it be n. Now this will result 1 by minus lambda times log e alpha minus lambda n by. అరే నువ్వు మార్టిన్ ఏదో మాట్లాడుతున్నావు, ఆడుతా ఏం మాట్లాడుతున్నా అడు. అది మాట్లాడితే వాడితో ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తావు? వింటావు నువ్వు, నీకు రాదు, నువ్వు వినాలి కదా. నువ్వు కొత్త ఇక్కడి నుంచి చేస్తావా? చేస్తావా? షూరా? చెయ్యి. ఒక నిమిషం వాడు చేస్తాట, వెయిట్ చేద్దాం. వచ్చన్నాడు, చేసి చూపించు. ఇప్పుడు నువ్వు చేసుకునే కానీ నేనేం చెప్తాను? ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాలి? రాదు కదా. ఏమా, ఎనీ డౌట్? Someone is waiting. Video passes. అలా గొడవ అదే. ఆల్ఫా మైనస్ లాంబ్డా ఎన్ బై ఆల్ఫా మైనస్ లాంబ్డా ఎన్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. ఏదో ఒకటి సాల్వ్ చేసుకోండి. సో యూ విల్ గెట్ లాగ్ ఈ ఆల్ఫా మైనస్ లాంబ్డా ఎన్ బై ఆల్ఫా మైనస్ లాంబ్డా ఎన్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాంబ్డా టీ. ఎన్ కదా మీరు కట్టాల్సింది. ఆల్ఫా మైనస్ లాంబ్డా ఎన్ బై ఆల్ఫా మైనస్ లాంబ్డా ఎన్ నాట్ ఈస్ ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా టీ. ఆల్ఫా మైనస్ లాంబ్డా ఎన్ ఈస్ ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా టీ టైమ్స్ ఆల్ఫా మైనస్ లాంబ్డా ఎన్ నాట్. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఏ కాన్స్టెంట్. ఆల్ఫా ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్, డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. ఆల్ఫా వేరియబుల్ అయితే నీకు ఏం చేయలేను, నీకు వస్తాను, నేను వదిలేస్తాయి వస్తాను. I cannot do anything. Here, what a kind of, you see, what kind of integration is that? Alpha is some variable of some different variable, n is a different variable. I cannot do that integration because I am not supposed to do this. Your math teacher is purely responsible to solve this question. Why should I? Next, ఇప్పుడు నీకేం కావాలి? Lambda n is equal to alpha minus e power minus lambda t lambda n naught. అయిపోయిందిగా. 1 by lambda times ఆల్ఫా మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా టీ. ఇది చాలా స్టాండర్డ్ మోడల్, ఇది ముట్టుకోకుండా చాలా వ్యాట్ ఎగ్జామ్స్ లేదు. మీకు కావాల్సి వస్తే నేను ఇచ్చిన అసైన్మెంట్లో చెక్ చేసుకోండి. ఇదొకటి సైమల్టేనియస్గా 2 డికే అయ్యేది. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ చెప్తాను నేను, మిగతా మీ సాల్వ్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేసుకోండి. రైట్, క్లియర్? నిజాయితీగా అర్థమైందా ఇది? ఓకే, ఇదేం అర్థం కాదు నాకు తెలుసు. ఇది అర్థమైతే చాలు నీకు. ఇది అర్థమైతే నువ్వే డెరైవ్ చేసుకుంటావు.
ఇది ఇది గుర్తు తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి నువ్వు? డ్రమ్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఐ గేవ్ ఏ వారిగేట్స్ అది మీరే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఆల్ఫా 2 లాంబ్డా నాట్ ఎన్ నాట్ అయితే ఏమవుతుంది? సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. నువ్వు చెప్పేదే ఉంది అక్కడ. నెక్స్ట్ దట్స్ ఆల్. నేను చేయను ఇంకా. మిగతా మీరు చేసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్. అలానే 2 డికేస్ ఉండేవి నేను చెప్పాలి. 2 డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో డికే అయ్యేవి ఉంటుంది ఒకటి. మోడల్ రాలేదురా ఇందులో. 2 సక్సెసివ్ డికే అయ్యేవి ఒకటి ఉంటుంది, ఒక మోడల్ ఉండాలి. వెతుక్కోండి ఒకసారి. ఈ 2 మోడల్సే ఇంపార్టెంట్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 9 నేనే తీస్తాను. నేను కంగారు పడదు. ఉంది. మీకు ఏమి ఇచ్చారు అంటే ది మీన్ లైఫ్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ 1620 ఇయర్ అండ్ 405 ఇయర్ for alpha emission and beta emission respectively. Same element. The same element has 2 different activities, 2 different half-lives. Okay, 2 different mean lives. So if you permit me, I will write lambda, boys, lambda alpha as 1 by 1620 year inverse. Lambda beta is 1 by 405 year inverse. The same material is decaying in 2 different ways. One by alpha, the other by beta. Right. What do you want? Find the time during which 3/4 of the, what is, see, very simple. In this case, lambda is lambda alpha plus lambda beta. Trust me, 1 by 162. ఇది ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా మీకు? నిజంగా అర్థమైందా? ఎట్లా వచ్చింది? మీన్ లైఫ్ డెఫినేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by lambda. తెలుసు కదా? అయితే సరే, గుడ్. టెస్ట్ చేసా, ఇట్టినారు లేదా అని. నీకేమో మ్యూజిక్లు ఎక్కువైపోయినాయి, చదువు తగ్గిపోయింది. Lambda is equal to 5 by 1620. Effective disintegration constant. Type in. What do you want? 3/4 of the sample will decay. If it is decaying, నీకేం కావాలి? 3/4 of the sample will decay కావాలి. రైట్. నాకు అది తెలియదు కానీ నాకు ఇది తెలుసు. 3/4 డికే కావాలంటే ఎన్ ఎంత కావాలి నీకు? n0/4. n0 e power minus lambda t. మ్యాక్స్ యూస్ చేస్తే e power lambda t is equal to 4. లాగ్స్ యూస్ చేస్తే lambda t is equal to natural logarithm of 4. t వచ్చేసి t is equal to 1 by lambda. రమ్మా, పిలు. అరే, ఆ పరిస్థితితో దారుణంగా తయారైపోయింది. నేను అస్సలు ఊహించలేదురా. మీ డ్యాన్సులు తగలకపోదు. పోలే ఏమైనా బాగా చేస్తున్నారా అంటే అది చూసా నేను. ఆడపిల్లలు పర్టికులర్గా, మగపిల్లలు కొద్దో గొప్ప ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇలా డ్యాన్సులు తగలే, ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండదు. అది ఏదో ఇలా డ్యాన్స్ చేయకపోతే సోషల్ టీచర్ చంపేస్తారన్నా, ఇంగ్లీష్ టీచర్ చంపేస్తారన్నట్టు చేస్తున్నారు డ్యాన్స్.
నిజంగా నేను చెప్తున్నా, మగపిల్లలు కొంచెం ఓకే, ఏదో కొంచెం యాక్టివ్గా చేస్తున్నారు. అసలు లాగ్ మళ్ళీ 8 పాటలు ఎందుకు ఒక్కొక్క దానికి? మ్యాసప్ అయితే 8 పాటలు అవసరమా? చివరి వాడికి ఒకటి కూడా అవకాశం రావట్లేదు. వాడెవడు అందరూ ఎక్కడ వెళ్ళిపోతారా? Proper substitution, you will get 1620 by 5 times. Any doubt in this? Right. That's all. Okay. Rest is your headache. That's all. So this is simultaneous decay. Model is simultaneous decay. Okay, na? So I'll stop here. So I have done what best can be done.